is a big problem in our community and in our province. Untreated mental illness, addiction, homelessness can spin a life out of control. Unemployment is also an issue that is diverting the kids into unlawful activities. What in particular your party will do or is committing to do today in the presence of all our audience that will help us to address these issues? I'm going to have Jinny go first on that. Thanks. Thank you very much. First of all, just so you know, we've already announced a major commitment for a mental health strategy and an action plan. We know mental health issues are a major cause of petty crime in our communities. And just so you know, we did have a national dialogue on mental health, and it was a Conservative minister who came and congratulated me and said, Jinny, you've had more town halls and round tables on mental health and its impact on our communities than any other MP. And I'm very, very proud of that. We've also committed to a national strategy on looking at Alzheimer's and dementia and impact of that. But when we're looking at crime, we have to look at it in a multifaceted way. We have to look at the causes of crime, invest in education, do early intervention, do enforcement, but at the same time, we have to take responsibility that we live in a society where we're not prepared to spend $10,000 a year on education, but we're prepared, or our government is prepared, to spend $130,000 a year to send that same child to prison. So we as a society have to hold our politicians' feet to the fire, and just so you know, I've introduced motions and bills for more resources and against gangs. Homelessness is a compassionate issue. As Canadians, we are all very compassionate. NDP, Liberals, or Conservatives. Conservatives have thrown some money on the homelessness, but they are missing is the affordable housing. We have to put more resources into the affordable housing. We have announced $125 billion in infrastructure, part of which goes into the affordable housing. Last week, Justin Trudeau was here. We announced $3 billion for home care and mental health, because that is also a key that we need to address, and that is what we are going to do. Thank you. Harpreet can go next. As far as affordable housing is concerned, $3.6 billion are being spent by the Government of Canada for this particular issue. But when we talk about crime, when crime is to be tackled, tough laws have to be made. While on one hand we say the police can only arrest a person, and rest they have to be taken to the court, until unless justice is served, how are they going to look into it? So basically ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫੋਕਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਡੀ ਦਾ ਵੱਜੇ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਾ ਫੜੇ ਜਾਈਏ ਡਰੱਗ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਟਫ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੋਟਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਮ is affecting all of us and we need to tackle it in the same way. Homelessness ਦੇ ਮੁੱਦੇ CMHC ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਐਸਟ ਟੈਕਸ ਸਟਰਕਚਰ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਸਹੀ ਆਪਟੀਮਾਈਜ਼ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਮਿਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਿਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰੋਲਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ। Thank you, Harpreet. Do you guys need 30 seconds to talk about drugs or gangs, or can we go into the next? I'd like Okay, please. We'll start with Jinny, then Harpreet, and then Sukh. Jinny, the last 30 seconds to even 1 minute, because this is a very important issue, and I would like to conclude that as to exactly anything that you want to add into drugs and gangs or any of that related matters. Please go ahead. Thank you very much. It's almost as if my colleagues don't even want to talk about some of the causes of crime or homelessness that have occurred in this country. It's been when we have weakened our social safety net.
It has been, like, I know that since the gap between the rich and poor has increased, it's harder for people to live off minimum wage. Many of them can't even get decent paying jobs. And to say to them, we're giving you more tax breaks, doesn't help, because these are not the people who are paying taxes. We're talking about people who are homeless. Let's have a plan. Thank you. Sukh, please. We got to make sure that the low and middle class families are given help that they need. Childcare, for example. Right now, Harpreet is throwing in checks to millionaires, and NDP Malcare supports that. We are going to bring in childcare tax-free up to $6,000 for low and middle-class families. That is going to help with the poverty. Thank you. मैं सरी न्यूटन ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਵਾਨਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ 18,000 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੋਰ ਨੌਕ ਕੀਤਾ, ਹਰ 15ਵੇਂ 20ਵੇਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘਰ ਐਸਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਰੱਗਸ ਵੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਈਏ। ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ Thank you, ਪਏਗਾ। Harpreet.